الendometrial foci أو tissue. Or it can be iatrogenic مثل ما هسه قلت لكم during ligation أو during stitching of cesarean section يصير implantation or embedding of benign endometrial tissue بالabdominal wall أو يعني بالperitoneum. Or it can be retrograde menstruation. Retrograde menstruation يعني menstrual flow during shedding يصير implantation للأدنكسيا اللي يروح للفالوبيان تيوب أو يروح للأوفريز هذه. أو أكو فد feature يسموها الإندكشن theory اللي هي يعني undifferentiated mesenchymal element أو stroma from forming يعني هي undifferentiated mesenchyme form endometrium أو endometrial tissue. قلنا البرزنتيشن مالته هو dysmenorrhea, pain during menstruation, pelvic pain, menorrhagia can also increase the menstrual cycle. So these are foci. شوفوا شباب تبين هيجي شكلها يسموها powder burn foci, powder burn, blue or hemorrhagic blue brown areas, هذه ممكن can be present on the ovaries, on the tubes, peritoneum, broad ligament, any part of adnexia, even on the wall of the rectum and abdominal wall. هذه اللي نسميها endometriosis, benign endometrial tissue, but it is affected by cyclic changes or under the influence of hormones of the ovaries. So they are filled with blood and can causing symptoms, يعني can be symptomatic. Red, blue or yellow brown هذه according to the stage organization ويصير fibrosis وياها نسميها يعني بالاوفريز نسميها chocolate cyst. شو هذا نسميه chocolate cyst filled with all the blood and هذه features هنا نشوفها histologically features of all the bleeding بعض هذه embedded benign endometrial tissue gland and stroma والfeatures of all the bleeding. لأن شنو all the bleeding؟ لأن كل cycle ده يصير بها bleeding الهيموستريليتنج macrophages والlayers of يعني foci of bleeding والfibrosis sometimes. So this is the ovarian tissue and these are foci of benign endometrial glands. زين. وأكو فد نقطة مهمة بالendometriosis شباب لازم نشوف الendometrial glands and stroma. لأن بالendometrial cancer يعني إذا عندنا ovary with endometrial carcinoma ماكو stroma, only invasive malignant gland invading singly without stroma. الستروما هذه surrounding stroma اللي هي endometrial stroma so endometriosis involve both we should see both endometrial glands and stroma. Okay. أكو فد شيء اسمه adenomyosis. إحنا أي term نقدر نميزه يعني هو شنو يعني adeno يعني شنو adeno شباب؟ يعني شنو adeno؟ ديك قلنا endometriosis foci of benign endometrial glands outside the uterus. هنا adenomyosis. adeno شنو معناها؟ adeno معناها glands مو صحيح؟ meiosis myo معناها smooth muscles. So adenomyosis means gland within the myomaterial wall. Glands or endometrial glands within the myomaterial wall. شوفوا الوول شلون يصير شكله. عادة الجلاند هي بالسيرفس. هذا هو اللاين هذا الاندومتريال كافيتي. هذا السيرفكس وهذا اليوتراين فندس أو بادي. وهذا الاندومتريال كافيتي. هذا الاندومتريال كافيتي. الوول here is thickened because of adenomyosis. Adenomyosis معناها normal gland deep within the myometrium. نفس الفكرة مالت endometriosis, but this is within the myometrial wall. This is within the myometrial wall. تذكرون الروكتانسكي أشوف ساينسز مالت الجول بلادر من يصير اكو ستون ويصير chronic cholecystitis يصير invagination وساينس formation يصير downward. ما نتوهم انه هي malignant invasive gland, but they are sinus invasion or invagination of the gland due to pressure. هذه muscle smooth muscle
تتقلص ويصير بيها contraction قوي. يصير invagination of the glands downward. أيضا هذه الجلاند filled with sometimes إحنا نشوف foci of bleeding. هذه شوف foci of spotting أو bleeding hemorrhagic foci, because also they are endometrial glands affected by cyclic hormonal changes. أيضا can be filled with blood, and patient presented with dysmenorrhea, pain during menstruation, regular menstrual spotting, and heavy menstruation. So endometriosis and adenomyosis. So adenomyosis is intramyometrial endometriosis. صح؟ سهلة؟ لو خبطت. أكو سؤال لحد الآن شباب؟ إذا عندكم سؤال اسألوا. مايكروسكوبيكلي شباب شوفوا شنو ايدنتيفاي، شنو قلنا المهم، شنو نشوف؟ ها شباب؟ Here there is thickening of the myometrium due to invagination of the endometrium. Microscopically we should see both glands and stroma. لازم نشوف الستروما ونشوف الجلاند. هذه هي السموث ماسل وهاي هي الدارك كولرد، شوفوا هاي الازرق لونها طوخ، هذه هي الستروما وهاي الجلاند in between. So invagination of both glands and stroma together. إذا بس gland معناها invasive malignant gland. واضح؟ هذه هي الهيموراجيك foci within the wall. نشوف بالwall اكو foci of bleeding within the muscle. These are foci of adenomyosis. Endometrial polyp عادة الendometrial polyp هو hyperplastic polyp هو الموست common، مو مثل السيرفايكال polyp اللي قلنا عليه ذاك inflammatory. Exophytic هذا neoplastic. Exophytic mass of endometrial gland and stroma project into the cavity. They can occupy the cavity, endometrial cavity, and causing obstruction. Sometimes the female presented with repeated abortion or spotting, bleeding, postmenopausal bleeding. The presentation عادة. These are usually benign and can be associated with abnormal bleeding. Wow, شباب, this is a polypoid lesion or polyp, endometrial polyps fungating and occupying the endometrial cavity, projecting from the fundus or the upper endometrium. البرزنتيشن شنو يكون بيجي حالة؟ شنو البرزنتيشن ممكن يكون شباب؟ female عندها polyp, endometrial polyp occupying the cavity. مرات the whole endometrial cavity is occupied. شنو يصير ممكن؟ ممكن يسوي menorrhagia, increase menstrual flow. ممكن يصير pain during menstruation, dysmenorrhea. ممكن can be associated with repeated abortion. Female يصير عندها repeated abortion because of difficulty in implantation. مو صحيح؟ أكو فد another presentation بالكم يا شباب؟ pelvic pain. ممكن يسوي pelvic pain. أوكي. وهذا هو شوفوا شباب، قارنوا هذه الجلاندز النورمال، هذه الجلاند وهي النورمال جلاند. شو بيها هذه الجلاند؟ they are hyperplastic, dilated, cystically dilated, elongated, crowded with cells وspindle stroma. هذه الستروما of endometrial polyp. endometrial hyperplasia. هذه الاندومتريال hyperplasia شو تقولون عليها؟ بيها malignant potential لو لا؟ لو سامعين لو لا؟ شنو ممكن تكون؟ increase in proliferation of endometrial gland relative to the stroma, important cause of abnormal uterine bleeding. أكو فد entity بالgynecology اسمه AUB, abnormal uterine bleeding. واحدة منها معناها functional. abnormal uterine bleeding معناها functional، يعني مو organic، يعني مو اكو فد polyp، لو اكو فد Leiomyoma تزيد البليدنج، معناها اكو hormonal changes اللي هي نسميها AUB, abnormal uterine bleeding. Endometrial hyperplasia is important precursor for endometrial carcinoma. زين.
precursor خاصة اللي بيها atypical changes. At earlier stage نسميها benign non-atypical endometrial hyperplasia ما بيها atypia. وبالlate stage اللي هي without treatment تصير هاي الاتيبيكال endometrial hyperplasia. atypical endometrial hyperplasia واللي هي sometimes يسموها endometrial hyperplasia sorry يسموها EIN endometrial intrauterine أو intraepithelial neoplasia EIN endometrial intraepithelial neoplasia. زين فاكو سبكترم يعني سبكترم بين البناين نون اتيبيكال اندومتريال هايبربليزيا اللي هو بناين ما بي ريسك اوف مالجنسي واذا يعني it is neglected or untreated can progress to endometrial يعني اللي هي الاتيبيكال endometrial hyperplasia اللي هي equivalent to endometrial intraepithelial neoplasia. اللي بعدها تجي الاندومتريال كارسينوما. causes estrogen excess whatever in obesity or in prolonged estrogen administration as pulse, failure of ovulation in perimenopause, estrogen production or estrogen producing ovarian tumor like polycystic ovarian syndrome and granulosa thicker cell tumor of the ovary. There are so estrogen is implicated in this type of endometrial hyperplasia, excess estrogen and obesity and failure of ovulation and prolonged administration of estrogen. And estrogen, there are certain tumors or certain lesions like polycystic ovarian tumor, Stein-Liebenthal syndrome, in which there is estrogen is produced in excess in ovarian tumors and also in granulosa thicker cell tumor. شباب مثل ما قلنا نقسمها إلى hyperplasia without atypia و hyperplasia with atypia اللي هي equivalent to endometrial EIN endometrial intraepithelial neoplasia with increased risk of transformation to endometrial carcinoma. So the cytological atypia مهمة نشوف ندور على cytological atypia بالendometrial hyperplastic gland. This is another form of endometrial hyperplasia with polyps, many polyps. هي عادة endometrial hyperplasia وتصير بعدين polyp أو sometimes both together. Leiomyomas are intra هذا يعني leiomyoma معناها tumor benign tumor of the myometrium of the wall of the uterus. commonly the common name يسموه uterine fibroid لأن شكله يعني ربري وبي spindling ويشبه الفايبروس tissue but is composed of interlacing bundles of smooth muscle cells. features تختلف أولاً هو يعني يختلف according to the size, small size, less features, less clinical features, larger size, more, and multiple leiomyomas can be associated with very serious feature clinical manifestations. Leiomyoma كلش common, very common, can be asymptomatic without symptoms, can be presented with abnormal uterine bleeding, can be presented with pain, pelvic pain, dragging sensation, urinary bladder disorders like due to pressure and urine retention, impaired fertility, repeated abortion, and so on. Pelvic pain, bleeding during menstruation, increased menstruation, pain during menstruation, and so on. وهذه ما بيها malignant transformation, very rare malignant transformation, extremely rare. التايبس مالتها شباب شوفوا هذه شكلها هذه هو الفايبرويد. شوفوا الكات سكشن مالتها نسميه وورلي مثل يعني كرة الصوف because of interlacing bundles of smooth muscle
cells all are benign in nature. شوفوا histologically شلون تبين. شلون نميزها شباب؟ شلون تميزون smooth muscle cells؟ شلون قلنا نميزها سابقا؟ شلون تعلمنا نميز السموث muscle cells من spindle cell الفايبرس والنيورال؟ شلون نميزها؟ شلون قلنا شكلها؟ شباب تسمعون؟ How can you identify smooth muscle cells؟ تسمعون لو لا؟ نعم دكتور نسمع. ايه شلون تميزون شباب؟ شلون تميزوها؟ تميزوها قلنا تكون شكلها شلون rounded ends او cigar shapes او sausage shape. هاي السموث muscle. زين. يعني التايبس مالتها جروس تايبس بيها هذا هسه نسميه اكو يصير within the wall نسميه intramural leiomyoma within the wall. اكو تصير below the endometrium نسميها submucosal، وقسم تصير هيجي فوق اليوترس نسميها subserosal. So this is myometrial within the myometrium. So the growth types أما تكون intramural within the myometrium or beneath the serosa، يعني فوق نسميها فوق اليوترس نسميها subserosal يعني projecting، أو نسميها أو تكون submucosal مرات يعني misdiagnosed as endometrial polyp نسميها submucosal leiomyoma below the endometrium. واضح؟ very common and associated with wide range of symptoms. شباب endometrial carcinoma, the malignant tumor of the endometrium. Risk factor, excessive estrogen exposure, so earlier menarche and late menopause. Earlier menarche and late menopause. This is indicate long-term estrogen exposure. Nulliparity, obesity, increase because of increased estrogen production in peripheral fat. Estrogen producing ovarian tumors اللي قلنا عليها الجرانيولوزا cell التيومر والendometrial hyperplasia. Family history, diabetes, hypertension are associated with increased risk of endometrial carcinoma. So excessive exposure to or long-term exposure to estrogen, family history, diabetes, hypertension, these are the risk factors. It is a disease of elderly women, 55 to 65, يعني menopausal women. Endometrial carcinoma is the most common gynecological malignancy. More common يعني endometrial carcinoma is the most common gynecological malignancy and can be localized polypoidal tumor diffuse into the wall and involving the endometrial surface. وهو شكلها microscopically as presented as adenocarcinoma type with gland back-to-back glandular formation. So this is the uterus, and this is the endometrium occupied by large tumor mass. شوفوا شلون ugly looking, infiltrating, occupying the endometrial cavity and infiltrating here, infiltrating the wall, infiltrating the myometrium, reaching the cervix, bleeding foci, necrosis. وهذا هو شكلها شباب هنا fungating or with papillary projection into the lumen. Here the gland back-to-back gland هذه كلش مهمة الفيتشر. Here the tumor شوفوا هنا upper segment is free, tumor free, whereas the tumor here is involving the lower uterine segment. And the projections here, the projection into the lumen. This is the cervix. And here the tumor involving the lower uterine endometrium. Advanced stage here, fungating occupied all the endometrial cavity.
والفيتشرز المهمة هي الباك تو باك malignant gland formation and infiltration and يعني invasion of the myometrial invasion. طبعا مثل ما قلنا without stroma malignant gland invading the uterine wall without stroma. إذا أكو ستروما حولها هذه نسميها adenomyosis. Okay. Diseases of the ovarian disorders. شباب هذا الاوفري اذا تعرفوا تذكرون الهيستولوجي هذا الستراكشر از امبورتنت يعني تعرفون الكومبوننت هذا السيرفيس ابيثيليوم هذه الجيرم سيلز من الماتشور الى الماتشور هذا الفاسكولاريتي وهذا الستروما بتوين كوربس لوتيوم وال This is the location of the ovary and it is part of adnexial structures of the uterus. This is the uterine body attached in which the attached to the fallopian tube and this is the ovary and the follicles within. This is serosal lining or mesothelial cells covering the ovary and fallopian tube and uterus. Again, the structure, whole mount of the ovary, follicles, stroma, and surface epithelium. Ovarian cysts. Ovarian cysts can be functional and can be neoplastic. Functional, نسميها قسم من الcyst of ovarian cysts are functional like follicular cyst, corpus luteum cyst and theca lutein cyst. هذول نسميهم functional cyst يعني follicular cyst is due to distension of unruptured Graafian follicle. Unruptured Graafian follicle will be distended, reach larger size, cyst result in cyst formation. Whereas corpus luteum cyst, this result from hemorrhage into persistent mature corpus luteum, يصير bleeding within the mature corpus luteum and result in cyst formation. Chocolate cyst. هذا شنو الشوكليت cyst شباب؟ منو هذا الشوكليت cyst؟ هسه قبل شوية حكينا عليه. represent what؟ شنو الاسم الآخر إله؟ chocolate cyst هذا اسم جراحي. الاسم الباثولوجيكال نيم شنو هو؟ ايان قدامكم مكتوب شبيكم وين رحتوا؟ What is the another name of chocolate cyst؟ شنو الاسم الآخر له؟ It is not more than ovarian endometriosis. Okay? Embedded endometrial glands and stroma within the ovaries. Cyclic hormonal changes on these glands result in bleeding and monthly bleeding within the cyst result in collection of all the blood and hemorrhage into the cyst. Okay? هذه هي types of cysts of follicular cyst. هي most common follicular cyst lined by follicular or granulosa cells. This is the corpus luteum cyst. يكون اللايننج مالته هيك لونه أصفر برتقالي. Corpus luteum cyst bleeding into the corpus luteum and polycystic disease. Polycystic disease of the ovary. Polycystic disease of the ovary or called Stein-Liebenthal syndrome. Stein-Liebenthal syndrome of unknown etiology. Believe that is dysregulation of enzyme involving in androgen biosynthesis may be caused by increase in LH secretion. Result in excessive production of androgen. So excessive production of androgen with associated obesity, Cushing syndrome, congenital adrenal hyperplasia, and androgen secreting adrenal tumors. All these lesions can be associated with polycystic ovary. So polycystic ovary can be secondary to obesity, secondary to Cushing syndrome.
in which there is excessive androgen production and stimulation of synthesis, congenital adrenal hyperplasia, androgen secreting adrenal tumors. It is common endocrine disorder, very common, 2 to 5% of women during reproductive life. Increase in androgen production, there is excessive androgen production, causes ovulation, causing anovulation, multiple ovulation, multiple of follicular cysts and theca cell hyperplasia. Gross appearance, the ovary is stunted with many cystic structures, multiple cysts within the cortex, lined by granulosa cells and luteinized theca cells with stromal fibrosis. هذه شوفوا ovaries stunted with large number of ovaries, anovulation, مو ovulation شباب أنا غلطان هناك, anovulation, oligomenorrhea, obesity, hirsutism. So you can see here the cut section of the ovary containing numerous cortical cysts lined by granulosa cells and theca cells. Multiple Stein-Leventhal syndrome. Stein-Leventhal syndrome, very common, 2 to 5% of female and reproductive life, multiple cortical cysts. Hormonal, due to excessive androgen production, either neoplastic or congenital or obesity or Cushing syndrome and so on. Clinical feature, amenorrhea, anovulation, of infertility, obesity, hirsutism, hair, increased facial hair, insulin resistance with increased risk of diabetes, abnormal test in these patients, virilism معناها accentuation of male features, hair, male baldness, and so on, increased risk of breast and endometrial carcinoma. Laboratory finding, there is increase in LH, decreased FSH, increased testosterone, and evidence of insulin resistance. اوكي لحد الآن شباب واضح لحد الآن؟ أكو سؤال لحد الآن؟ واضح دكتور. ماشي. Tumors of the ovary. شباب the tumors of the ovary يعني لازم تحفظون ال classification of ovarian tumors حتى تعرفون لأن بيها many terms ولازم تعرفون منو البناين منو المالجننت ومنو الأوريجين of each one ومنو الcommon ومنو less common. Fifth, ovarian tumor, ovarian cancer هو fifth leading cancer killer in women, most common cause of death from gynecological cancer. أكثر يعني من endometrial cancer. Cancer death, most common cause of cancer death, but endometrial cancer is more common. It is predominantly a disease of older white women. هذا الكانسر بدنا نحكي عن الكانسر مو التيومرز فقط إنما المالجنسي ovarian cancer. Oral contraceptive decreases the risk. Pregnancy and oral contraceptives decreases the risk. And about 10% of the tumor in women less than 45 years and 50% in women more than 45 years are malignant. يعني كل ما يزيد الage يزيد الريسك of malignancy. Malignancy, 50% of them are more than 45 years. It can spread to the contralateral ovary, to the peritoneal cavity, to the lymph node, and to the liver even. اكو الاوفريان تيومرز شباب اللي هي خاصه من السيرفيس ابيثيليوم نقسمها الى بناين وبوردر لاين ومالجننت. بناين وبوردر لاين ومالجننت. البوردر لاين تيومر هو البروجنوسيس مالته احسن من المالجننت. هو بي لوكال اجريسيفنس بس ما بي distant metastasis. الاوفري is composed of 3 cell types: surface epithelium, germ cell, sex cord. وهذا التيومر هسه نشوف لكم اياه. شوفوا شباب انتم اذا تحفظون هذا الدايجرام تحفظون التيومرز of the ovaries. هذا الدايجرام of the ovary you should know the تقريبا 60% of the ovarian tumors are arise from the surface epithelium.
from the surface epithelium. This is the surface epithelium. بعدين 20% from the germ cell tumor, 15% من ال sex cord-stromal, وال 5% from metastatic tumors. So most common ovarian tumors are originating from surface epithelial tumors أو نسميها epithelial tumors اللي هي السيرس والميوسينس والإندومتريويد تيومر، وواحد أكو مكتوب هناك والبرانر تيومر اللي هو يشبه الترانزيشنال سيل كارسينوما. Serous, mucinous tumors, and endometrioid tumor and Brenner tumor. Germ cell tumor من اسمه germ cell يعني originate مو من السيرفس، originate منين؟ من الفوليكلز، So germ cell tumors من اسمه. إذا تتذكرون التستيكولار تيومر نفس الشيء. هناك سميناها سيمينوما، هنا نسميها dysgerminoma identical to male seminoma. الماتشور تيراتوما هنا الماتشور بالتستس تكون immature، ونفس التيومرز هذه المالجننت، هذه اليوكساك والكوريوكارسينوما والامبريونال كارسينوما هذول مالجننت الديسجيرمينوما واليوكساك كوريوكارسينوما والامبريونال كارسينوما هذول يعني مالجننت. الماتشور تيراتوما هنا تكون benign almost it is benign. الأوفريان الثيرد سايت فور أوريجين هو الستروما، أوفريان ستروما. الستروما شنو بيها هذه السكس كورد أو سترومال سيلز اللي هي اللايدك سيلز والسيرتولي سيلز. فالاسم مالتها الأسماءها أو الأسماءها تكون نفس الشيء، يعني هذه الفايبروما والثيكوما، الجرانيولوزا سيل تيومر، ثيكا سيل تيومر، والميتاستاتيك تيومرز هذه اللي هي جاية from outside ميتاستاسيس. عادة منين تتوقعون شباب؟ شنو most probable site for ovarian metastasis؟ أخذناها سابقا تذكروها. most probable site for ovarian metastasis distant metastasis مين تجي من most common primary origin؟ سميناها كروكنبرغ تيومر. يا شباب what is the site of primary origin for this tumor? represent 5%. نعم. intestine. Yes, intestine, GIT, from the GIT, stomach and intestine. سمينا كروكنبرغ تيومر، مسمينا كروكنبرغ تيومر أو from the breast or colon. So metastatic tumor to the ovary. So again يعني نأكد احفظوا هذا الدايجرام. surface epithelium اللي هي serous, mucinous, endometrioid and Brenner. germ cell tumor, mature teratoma, dysgerminoma, yolk-sac tumor, choreo and embryonal from the germ cell tumor. And third هو الأوفريان sex cord-stromal tumor 5% هو الميتاستاتيك كروكنبرغ تيومر. In the borderline is better than malignant. Will origin from these three elements. The epithelial tumor usually elderly age, with germ cell tumor young age, sex cord all ages. CA1 125 is elevated in patient with ovarian elevated epithelial cancer. So it is a biological tumor marker. CA125. This is an important biological marker for elevated in ovarian epithelial tumors. Okay, so it is very important and very proper for cancer monitoring and monitoring of the treatment and the early discovery of ovarian epithelial tumor. Surface epithelial tumor اللي قلنا هي represents 60%. Surface epithelial tumor, serous tumors, mucinous tumors, endometrioid carcinoma or endometrioid نسميها endometrioid carcinoma يعني تشبه الendometrial carcinoma and Brenner tumors. هنا السيرس tumors يقسموها إلى benign serous cyst adenoma
وبوردر لاين serous cyst adenoma serous tumor and malignant serous cyst adenocarcinoma. الميوسينس نفس الشيء benign mucinous tumor benign أو نسميه benign mucinous cyst adenoma. البوردر لاين مالته يسموها border line mucinous tumor. والمالجننت مالته نسميه malignant counterpart اسمه malignant أو mucinous cyst adenocarcinoma. mucinous cyst adenocarcinoma. هذه الإندومتريويد كارسينوما هي malignant always أو almost it is malignant and Brenner tumor is not malignant. فلازم تعرفون يا هو المالجننت يا هو البوردر لاين يا هو لأن السيفيريتي تختلف، البروجنوسيس يختلف. الجيرم سيل تيومر شباب تيراتوما اللي هي سميناها أو الماتشور تيراتوما هنا بالميل سميناها immature تيراتوما تكون malignant. كل ما تكون ماتشور الإليمنت تكون benign. surgically اسمه أو traditional name مالته هو الديرمويد cyst. pathologically نسميه mature cystic teratoma. this germinoma هو شنو شباب؟ هذا من يقول لي هذا منو؟ المن يشبه germ cell tumor. السيمينوم. yes testicular seminoma identical نسميه identical to testicular seminoma. هناك نسميه اثنيناتهم originate from germ cells. اثنيناتهم microscopical features مثل ما قلنا الفرايد egg والnest of cells fried egg surrounding stroma infiltrated with lymphocytes. اثنيناتهم malignant. both of them are malignant. embryonal carcinoma yolk sac tumor. هذا شنو الاسم الآخر إله شباب؟ يولك ساك تيومر. الاسم الآخر إله سميناه شنو؟ endodermal sinus tumor. choriocarcinoma also can originate from germ cell. احفظوها، اعرفوا منو البناين منو المالجننت واحفظوا التسميات. يولك ساك تيومر عادة tumor of young age. embryonal carcinoma old age. Sex cord-stromal tumors 15% originate from the stroma, ovarian stroma, in which there is granulosa cell tumor, theca cell tumor or thecoma, sertoli-lydic cell tumor. شوفوا هاي كلها هاي التسميات مال stromal cells. Fibroma from a fibrous tissue within the ovarian stroma with collagen formation. So thecoma, sertoli-lydic cell tumor والفايبروما هذول أكثرهم هو على الأغلب benign. على الأغلب السكس كورد سترومال تيومر هم benign والجيرم سيل تيومر هم malignant ما عدا شنو؟ الماتشور سيستيك تيراتوما. زين. الجرانيولوزا سيل تيومر عادة بالألدرلي شوي يصير، باليونج ايج يصير شوي aggressive. بس in general all are benign in nature. الميتاستاسيس قلنا 55% from mainly from GIT called Krukenberg tumor, even from the breast and endometrial. Can be bilateral. Surface epithelial tumors شباب احفظوا التسميات. قلنا serous tumors هو هذا most common surface epithelial, most common ovarian tumor. Is the most common ovarian surface epithelial tumor هو serous. Typically cystic in nature. cyst بس هذا السيست شو نسميه؟ مو functional وإنما شنو؟ neoplastic. The cyst is neoplastic, full with clear serous fluid. serous نسميه serous cyst adenoma. adenoma يعني tumor يعني neoplasm. مو functional cyst. borderline can be borderline or malignant serous cyst adenocarcinoma. 25% of benign and 50% of malignant are bilateral. شوفوا شباب هذا هو شنو شكله؟ هذا benign. شوفوا شكله شلون benign. lining مالته serous lining. adenoma because glandular formation are seen and the cyst is uniform عادة. هذا الcyst هو not functional. It is neoplastic. unilocular or multilocular filled with clear fluid. serous cyst adenoma or benign serous cyst adenoma. الميوسينس counterpart مالته نسميه mucinous cyst adenoma. Okay. هذا malignant counterpart. This is the malignant
serous glands or serous infiltrating the ovarian stroma. This is the space, cystic space. يعني نشوف and calcification can be seen like in psammomatous bodies, psammomatous bodies can be seen here, and in papillary carcinoma of thyroid. Calcification are common features. Even these spots of calcification or psammoma bodies can be seen within the peritoneum in case of metastasis of serous cyst adenocarcinoma. Serous cyst adenocarcinoma. This is the malignant counterpart of serous cyst adenoma. Foci of calcification can be seen within the tumor and within the peritoneal cavity. The mucinous tumors are less common than serous. It can be multilocular, benign or malignant. It can be unilateral or bilateral. نسميها أيضا mucinous cystadenoma, والborderline مالتها نسميها borderline mucinous tumor with papillary projection, moderate atypia, stratification, but no invasion of the adjacent stroma. اللي يفرق عن mucinous cystadenocarcinoma هو no invasion of the underlying stroma. المالجننت هو cyst adenocarcinoma, mucinous cyst adenocarcinoma. الاتيبيا والستراتيفيكيشن والسترومال انفيجن كلها موجوده. اكو هذا الليجن او الترم اسمه pseudomyxoma peritonei, pseudomyxoma peritonei, when there is rupture of mucinous masses within the peritoneum, and راح يصير كارثه يسوي في disaster because of rupture of malignant cells into the peritoneum, and there will be peritoneal seeding, and a tumor will metastasize to the peritoneal cavity, lymphatics, and so on. mucinous هذا شوفوا شباب شلون نفرق عن اللايننج epithelium نسميها cup shaped lining مثل الكوب أو الكوب البي فاكيول lining. هذا يفرق عن هذا شكله اللي هيجي شكل الميوسينس lining epithelium, and this is a unilocular cyst, أو كان ممكن يكون هذا multilocular. نفتحه نشوف multilocular يعني بعدة cavities, multiple cavities. This is the multilocular mucinous tumor. This is a tube, fallopian tube, and this is the ovary occupied by large multiple or replaced by large multiple mucinous cysts. This is benign looking or benign appearance. هذا اللي قلنا عليه cup shaped lining epithelium. No invasion of underlying stroma, so it is benign. Okay. احفظوا شكلها يعني اسمائها منو benign منو malignant. البناين borderline which is the most common والتسميات والorigin. الendometrioid tumor هذا نسميه endometrioid شباب because it is identical to endometrial or show endometrial differentiation, mainly malignant. نفس ال features or نفس يعني back to back glands, endometrial like glands. Endometrial tumor. So هسه عندنا serous tumor, mucinous tumor, endometrioid tumor or endometrioid carcinoma, and Brenner tumor أو نسميه transitional cell tumor. هذا benign tumor of the surface epithelium يشبه ال transitional carcinoma of the urinary tract of the urinary bladder. الجيرم سيل تيومر هذا السكند كومبارتمنت قلنا أول شيء surface epithelium, serous, mucinous, endometrioid, Brenner. germ cell tumor هو second most common type اللي قلنا عليه تقريبا 20% occur in women during reproductive life. 95% are mature اللي هي التيراتوما most common والتيراتوما واللي هو يكون mature عادة يكون أو نسميه dermoid cyst أو mature cystic teratoma. البقية هم قلنا عليهم malignant dysgerminal والembryonal carcinoma واليوكساكس tumor أو endodermal sinus tumor and choriocarcinoma. هذا هو mature cystic teratoma أو التيراتوما أو dermoid cyst. Mature component here we can see origination and differentiation from different germ line or germ cell layers. Here the skin and or نسميه dermoid يسموه dermoid cyst لأن
containing يعني skin and skin adnexia. Here the skin component with hair tuft, sebaceous gland secretion. We can identify any type of tissue like neural tissue, respiratory epithelium, thyroid tissue, cartilage, bone, tooth, and so on. All are mature in nature. 95% قلنا are mature. هذا شنو شباب؟ This is the lining epithelium of the cyst اللي هو skin أو epidermis، وهذا هو الكيراتين muscle or يعني smooth muscle. and this is هذا شنو شباب؟ شنو هذا شكله؟ هذا إيه؟ شنو يشبه؟ What is the type of this tissue? And this is the skin, and this is what? What component here in the mature cystic teratoma? شنو هاي element? This is a neural tissue or brain tissue. Sebaceous gland can be seen within the dermoid cyst or within mature cystic teratoma. This germinoma, this is اللي قلنا عليها identical to testicular seminoma, solid nodular cut section. Areas of necrosis can be seen. In female, it is called dysgerminoma, and in male, it is seminoma. Look for fried egg and well-defined cell border, distinct nucleus, rounded nucleus, هذا atypical mitosis, and stromal هذه الستروما infiltrated by lymphocytes. Endodermal sinus tumor or yolk sac tumor، وهذا اللي سميناه Cole-Exner bodies. نفس التيومر نفسه، هم كلهم germ cell tumor نفسه اللي ذكرنا بالتستس. Choriocarcinoma مثل يشبه التستس also can arise in the placenta. These are the cytotrophoblast and cytotrophoblast. And the third type اللي هو 15% sex cord-stromal tumor. قلنا الجيرم سيل عادة malignant والsex cord هي benign. Can differentiate into male and female gonad. Sertoli Leydig cell, any type of stroma of the gonad. Sertoli Leydig cell هاي الميل، والثيكا and granulosa هذه الفيميل type of stroma. So and also fibrous tissue present within the stroma. اكو فد سيندروم اسمه ميج سيندروم اللي هو عبارة عن ovarian fibroma and associated pleural effusion and ascites أو واحد منهم نسميه ميج syndrome. Thecoma, also theca cell differentiation, tumor producing estrogen, and granulosa cell tumor low grade malignancy. هذا هو اللي قلنا عليه ممكن يكون يعني abnormal behavior or associated with atypia خاصة بالchildren بالyoung age group. والسيرتولي Leydig cells هذا benign androgen producing virilizing the tumor. زين، فstroma of ovaries or stroma of the testis can give rise to differentiation of these type of cells. Cole-Exner body are feature of granulosa cell tumor اللي هو قلنا عليه low grade malignancy especially in young age group. Cole-Exner bodies هذه هي مثل الروزيتس نسميها Cole-Exner bodies with the nuclear clefting cells يصير بيها. Granulosa cell tumor type of sex cord stromal tumor. Sertoli Leydig cells هذا هو benign tumor but you can identify Leydig cells. شوفوا هذه Leydig cells نسميها شنو اسمها بالتستس شباب؟ Leydig cells ذكرناها من كان اكو هناك اتروفي، من كان اتروفي بالتستس شنو نسميها؟ interstitial Leydig cells اللي كان يصير بها hyperplasia بالtesticular atrophy. Sertoli cells another supportive cells in the seminiferous tubules. So Sertoli Leydig cells are type of sex cord stromal tumor, benign tumor. Another type هذا هو الفايبروما. Bundles of fibrous tissue with collagen formation. من نشوف بيها yellowish discoloration معناها with thecoma أو يسموهم إذا thecoma و fibroma mixed together يعني fibrous tissue with theca cells يسموها fibrothecoma.
فايبروثيكوما. الفايبروما تكون وايتش والثيكوما تكون yellowish due to lipid laden cells. الميتاستاتيك tumor هذا شوفوا you can identify here that ovary is totally occupied and infiltrated by malignant infiltration usually from the gastrointestinal tract. يعني هذا هو اللي ذكر اللي هو أغلب شيء ال signet ring tumor of the ovary of the stomach diffuse type, intestinal colorectal cancer, breast cancer, or even lung cancer. And thank you for listening. سؤال عندكم سؤال شي شباب؟ أكو بقت 10 دقائق، أكو سؤال من فضلكم؟ عفوا دكتورة، نعتمد على المصدر لو على المحاضرة؟ المحاضرة كبيرة يعني وبيها شيء كافي. كيف اللي يريد يباوع فيجر دايجرام بالكتاب كيفه يعني كيفكم. المحاضرة إن شاء الله كافية بإذن الله. مثل ما قلت لكم شلون أنا أحكي يعني أعرفوا الكلاسيفيكيشن من الأوريجين، من الكومن تيومرز، من البناين، من المالجنانت، وأعرفوا أسمائها، الأيج جروب، وهذا يعني إن شاء الله كافية بإذن الله المحاضرة. ما أريد إحنا دكتورة إن شاء الله كافية يعني يكفي إنه تأخذون بد يعني هذه ويعني هاي الأشياء اللي حكيناها النيوبلازم والفانكشنال تايب يعني disorders. والأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله الساعة 10 مو إحنا عندنا الساعة 10 نكمل الفيميل بريست. أوكي البريست إن شاء الله. أنا أشكركم وتحياتي، مع السلامة.